Guten Tag und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal German Made Easy from Scratch. Ich heiße Louise und ich unterrichte seit über 40 Jahren Deutsch. Mein Ziel für heute ist, die Zukunftsform durchzuführen. Diese Zeitform ist gar nicht so schwierig, sehr einfach, muss ich sagen. Das wäre für euch ja kein Problem. Aber diese Zeitform ist auch sehr wichtig, wenn man über seine Pläne sprechen will oder wenn man über seine Zukunft sprechen will, besonders in der mündlichen Prüfung und auch noch vielleicht in der schriftlichen Prüfung, muss ich zugeben. So, los geht's. Ich erkläre das alles auf Englisch zuerst, damit ihr mich verstehen könnt. So, my name is Louise and I am teaching German for over 40 years now, and my aim is to do the future tense today. Very important to be able to talk about your future, both in the written form and in the oral exam, because you will be tested on can you speak about a future event. That's part of the deal. Don't forget to like and subscribe. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren. Das ist mir sehr, sehr, sehr wichtig, wenn ihr das nicht schon gemacht habt, if you haven't already done that. Los geht's. Die Zukunft. Was ist das? Ein Geschehen in der Zukunft. It's an event or a happening in the future. Man verwendet für die Zukunft normalerweise das Präsens mit einer Zeitangabe. So you usually use the present tense in Umgangssprache, in everyday language, in everyday speech, everyday German, in der Umgangssprache. And you use the present tense with a Zeitangabe, with a little phrase that tells you it's going to happen in the future. Die deutlich macht, which makes it clear, dass die Handlung in der Zukunft passiert. So that's a total explanation of how it happens. And that's my own explanation. I've used that for years. And why would I not use it now? So man verwendet für die Zukunft normalerweise das Präsens mit einer Zeitgabe, die deutlich macht, dass die Handlung in der Zukunft passiert. And that the action, das ist die Handlung in der Zukunft, in the future, and that it happens in the future. Passiert is the verb. And why is passiert is at the end because of das. I'm going to repeat these quite a bit because you need to hear them quite often to get them into your head. I often say to learn vocabulary or to learn a phrase or something, you need to say it, hear it, write it. You need to say it, hear it, write it. And that seems to get it. And then that covers all options. Hearing it, well, what you could do sometimes is either get your teacher to give you a recording of these phrases or any phrases that you need and that you can listen to them all the time, or you can do it yourself. But the important thing is that you say it, hear it, write it. Morgen. That means tomorrow. Morgen. Heute Nachmittag. This afternoon. Heute Nachmittag. This afternoon. Heute Abend. This evening. Heute Abend. This evening. Nächste Woche. Next week. Nächste Woche. Next week. So we go through those again. Morgen. Tomorrow. Heute Nachmittag. This afternoon. Heute Abend. This evening. Nächste Woche. Next week. Morgen. Heute Nachmittag. Heute Abend. Nächste Woche. Bald. Soon. Bald. Soon. Bald. Soon. So, noch einmal. Again. Morgen. Heute Nachmittag. Heute Abend. Nächste Woche. Bald. Nächsten Montag. Nächsten Montag. Nächsten Montag. Next Monday. Nächsten Montag. Now, if you take a look here, that's nächste Woche, because Woche is feminine. It ends in an E. But Montag is masculine, and you have en. And time phrases are always in the accusative. So you have nächste Woche, that's accusative feminine. Nächsten Montag, that's accusative masculine, because time is always in the accusative. Nächstes Wochenende, next weekend. Nächstes Wochenende, next weekend. Nächstes Jahr,
next year. So now you'll see that Wochenende is a weekend and it's neuter. So you have nächstes. Jahr is nächstes because Jahr is neuter. So now, would you like me to go through those again? Morgen, heute Nachmittag, heute Abend, nächste Woche, bald, nächsten Montag, nächstes Wochenende, nächstes Jahr. Ein paar Sätze. Handlung in der Zukunft. Präsens plus Zeitangabe. Kommst du am Samstag zu meiner Party? Kommst du am Samstag zu meiner Party? Are you coming on Saturday to my party? Notice the present tense. Tut mir leid. Sorry. Aber ich fahre nächstes Wochenende zu meinen Eltern. As you can see, present tense of the verb fahren, but the Zeitangabe was nächstes Wochenende, which indicated that the Handlung, the action, was taking place in the future. Here, kommst du am Samstag zu meiner Party? Kommst du is in the present tense, but the am Samstag is the indicator that the action, the Handlung, is going to take place sometime in the future. If you want to use what's referred to as the Futur 1, this is a very one that's not used as often, but it still is used on occasion, and I'm going to tell you in a moment when. This is ein Erinnerung, a reminder. This is the verb werden, and it's ich werde, du wirst, sie, es, man wird, wir werden, ihr werdet, sie werden, und sie werden. And down the center line, you have all the words for meaning you, du, ihr, and sie. Du for you, one person who you know well, ihr, the group of people you know well, and sie can be singular or plural, and it's the polite form. Werden in this particular context behaves like a modal verb. That is, it's a help verb, and then the next verb will be in the infinitive. For example, ich werde heute Nachmittag in die Stadt gehen. I will go into town this afternoon. But there's always a question, in my opinion, there's an element of maybe not. But you say ich gehe oder ich fahre heute Nachmittag, it's more of a definite situation that you are going to go. But when you use ich werde, there's something in the background there of that verb that is not. It might happen or it might not. Always show you more definite ideas. Prognose, Absicht oder Prophezeiung. Nächstes Jahr werde ich mehr verdienen. Next year, I will earn more money. Well, you hope you will. You might not. Nächstes Jahr werde ich weniger Fernsehen. Next year, I will watch less TV. Well, that's a hope. Eine Hoffnung. There's always an element of doubt that this event is going to happen or not. Ich werde irgendwann nach China fahren. I will go to China sometime. Wir werden bestimmt eine Lösung finden. We will definitely find a solution. Well, if you're in the business of trying to find solutions all the time, sometimes these solutions never happen. Versprechen, promises. Now, there's one. Who breaks promises? Who doesn't? Nächstes Jahr werden wir ein Haus kaufen. Damit das beginning of a sentence, I put that into a capital. So nächstes Jahr werden wir ein Haus kaufen. Next year we will buy a house. Nächstes Jahr werden wir ein Haus kaufen. Now, this is a good one. Ich werde dich in deiner neuen Wohnung besuchen. Ich werde dich in deiner neuen Wohnung besuchen. I will visit you in your new apartment. That's a promise. Are you going to really? Wir werden das heute Abend noch einmal besprechen. We will discuss that again this evening. Vermutung, supposition, perhaps, maybes. John wird wohl schon schlafen. John will be asleep already. Ich vermute, dass Michael um 9 Uhr ankommen wird. I suppose that Michael is going to arrive around 9 o'clock. Aber ich bin mir nicht sicher, but I'm not sure. Can you make these sentences? Quite simple, really. And I always think that we can make the sentences. Now I'm going to start ones with, you could put in the present tense and your future
Zeitangabe, or something that a Zeitangabe, which indicates that it's going to happen in the future. So here's all the words, and they're all jumbled up, right? And you can put them together. I have am, was, do, Wochenende, and the verb is machen, but you have to manipulate a bit. I don't give you everything. If you can do it, well and good. So what it could be is was machst du am Wochenende? Fragezeichen, question mark. Was machst du am Wochenende? As you can see, what are you doing at the weekend? That's your Umgangssprache. That's what people say every day as their future tense. Our next one is heute Abend Kino du mit mir ins Angehen. Now, can you make a question out of that? And we'll start with Gehst du heute Abend? Gehst du heute Abend mit mir ins Kino? Okay, so that's my question. Gehst du heute Abend mit mir ins Kino? Fragezeichen, question mark. Wie lange du Sommerurlaub macht? That I won't give you too much machen. Now, would that be wie lange machst du im Sommer Urlaub? Or what do you think the next one could be? Easy one. This was an easy one. Dann besuchen Sie mich. Wir haben morgen spazieren gehen. Wir. Wir gehen morgen spazieren. We are going for a walk tomorrow. Wir gehen morgen spazieren. Sonntag, wir am Schwimmen gehen. Wir gehen am Sonntag schwimmen. What would be that in a question mark? So you could put a question mark here. You could put a question mark here. What's my other option? Back over here. Gehen wir morgen spazieren? Gehen wir morgen spazieren? Gehen wir am Sonntag schwimmen? So you could, with a questioning tone in your voice, you can give the statement with a question mark, or you can invert the verb. Gehen wir am Sonntag schwimmen? Or wir gehen am Sonntag schwimmen? Wir gehen am Sonntag schwimmen, oder? Gehen wir am Sonntag schwimmen? Gehen wir morgen spazieren? Gehen wir morgen spazieren? Wir gehen morgen spazieren? Questioning tone in your voice. Nächstes Jahr. Okay, I put that into a capital letter. Nächstes Jahr, Sie in die wieder USA fliegen. We could put this. Fliegen Sie nächstes Jahr wieder in die USA? Fragezeichen. Fliegen Sie nächstes Jahr wieder in die USA? Or you could easily say, Sie fliegen nächstes Jahr wieder in die USA without having to invert your verb. Nach der Arbeit gehen ins Café wir. Wir gehen nach der Arbeit ins Café. Wir gehen, das ist groß geschrieben hier, Tippenfehler. So, wir gehen nach der Arbeit ins Café. Then, how do you again use the verb werden then? What have we got here? Wir werden nach London fahren. We will go to London. You don't necessarily need your Zeitangabe when you use werden. You can, but you don't need to because it's implied in the tense. Wir werden nach London fahren. But maybe it might not happen. But they're saying we will. Wir werden nach London fahren. Then the next one, I could put in here, Markus wird vielleicht morgen im See baden. You will perhaps go for a swim in the lake. Markus wird vielleicht morgen im See baden. Anna und Klaus werden morgen im Wald picknicken. Annas Mutter wird die
Plätze reservieren. Ihr habt ihr mit dem Taxi wahrscheinlich fahren nach Hause und werden. Ihr werdet, because werden is your help verb, remember? Wahrscheinlich mit dem Taxi nach Hause fahren. Remember your infinitive of your verb. Done exactly like your modal verbs. And you have werden as a help verb. And that's the one you have to really know really well. The help verbs are the ones you really have to know backwards. They're really so useful. Es wird Musik und ein Feuerwerk geben. There will be music and fireworks. Das wäre es für heute und so war die Zukunftsform. And that was the future tense. Very simple. Now remember, just to recap, that you can use the present tense plus a phrase which indicates that the action is going to take place in the future, like nächste Woche, nächsten Montag, nächsten Dienstag, or whatever, nächstes Jahr. And you can use without any problem using the present tense. You can do it in the oral exam and you will not be marked down. You can also use the verb werden, but there always is an element of doubt as if this event will actually take place. But when you use the present tense plus the future Zeitangabe, that the phrase that indicates the future, then it's a feeling that it definitely will happen. But if you want to specifically use the verb werden, there's nothing against it. You have to remember when you're using the werden plus the infinitive that you need to use the infinitive of the verb. It works exactly like the modal verbs, and it is what is referred to as a help verb. So you have quite a few help verbs which you really need to know well. Your haben, your sein, werden, and I call all the modal verbs help verbs because, again, because of the fact that it's only half of the information comes at the very end of your sentence with these ones as to what action is actually taking place. So again, please learn your help verbs backwards. So you have your sein, haben, werden, and all your modal verbs. So when you have that all learned and really well learned, you can face any exam with regards to any of the tenses that you have to use. Is that okay? Alles klar bis dahin? Okay, so das wäre es für heute. Und vergesst nicht zu liken und zu abonnieren. Und bis zum nächsten Mal beim German Made Easy from Scratch.